కొన్ని వారాల క్రితం మనం వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఎంబీఏ చేయాలా, ముందుకు వెళ్ళాలా లేదా అనే విషయాల గురించి తెలుసుకున్నామండి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రెజెంట్ జాబ్‌లో వస్తున్న ఛాలెంజెస్ అండ్ టీమ్‌తో కొలాబరేట్ అవ్వడంలో వచ్చే ఇబ్బందులు, వాటిని ఎలా అధిగమించాలి? అండ్ ముఖ్యంగా ఆఫీస్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ టర్మ్‌ని చాలా నెగెటివ్‌గా తీసుకుంటారు అందరూ. ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ అనంగానే. కానీ నేనెక్కడో చదివాను ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ అనేది నెగెటివ్ టర్మ్ కాదు యాక్చువల్‌గా అవసరం. అంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి అనేది తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యం అని అన్నారు. సో మేబీ వీళ్ళ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్‌లోంచి వాళ్ళు అడుగుతున్న ప్రశ్నల్లోంచి నేను కూడా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తానండి. తప్పకుండా. సో వెల్కమ్ సాయి చరణ్ అండ్ అఖిల. హలో సార్. నైస్ టు హలో మీట్ యూ సార్. అగైన్. గుడ్ టు సీ యూ అగైన్. సో మీ ఇద్దరు మీ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి 3 ఇయర్స్ అయిందన్నారు. సో మేబీ ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ అన్ని మీరు కూడా ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా! మా అందరికి ఎలా ఉన్నాయో అలాంటి ఛాలెంజెస్ మీకు ఉండుంటాయి. ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ లోంచి పర్సనల్‌గా ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ షేర్ చేయక్కర్లేదు గానీ, బట్ మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురై ఉంటాయి? వాటికి మీకు పరిష్కారం మీకు తోచింది మీకేమనిపించింది? సార్ దగ్గర నుంచి మీరు ఎలాంటి పరిష్కారం అడుగుతున్నారో చెప్పండి. అది కరెక్టా కాదా అనేది సార్ మనకి గైడ్ చేయగలుగుతారు. ఆల్సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇన్ ప్లేస్. ఒక టీమ్ లో లెట్స్ సే 10 ఎంప్లాయీస్ ఉంటే all 10 of them are working to their highest capabilities. Like entaithe avasaramo, they are putting all their efforts, and sometimes it is exceeding the office time from what it is actually prescribed when they are working. So the question comes, like, there is cutthroat competition because everyone is to their optimum level. So when things are this tight and when we are looking for a growth in the same position to go ahead, so how to stand out, or what can be that extra thing that we need to have that can help us to go there? Adoka question, sir. And follow up question entante, at least to me, I think a lot of others also can empathize. When I see this amount of competition who is already striving for a position, నాకెక్కడో there will be a moment of fear or anxiety that you can call, అరే మనకు వస్తుందో లేదో, ఇంతమందిని దాటుకుని వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలో, because everyone is to their highest capabilities. So how to deal with that and to be motivated to work hard and like go forward? So these are the two questions that I had. Let's start with the first question. Engineering దీనిలోంచి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, we all grow up as problem solvers. If there is a nail, we'll bring a hammer. Right? If there is a screw, we'll bring a screwdriver. Because our orientation is quite towards solving problems, we also end up creating problems where there were none. అంటే ఏమిటి? There are certain principles by which problems can be solved. There are some ways in which engineering can be done. But life is not an engineering problem. Life is actually more relationship issue, more communication problem, more working together problem. Why do I say that? There is a professor, she used to be in Kellogg, I do not know where she is, Dr. Tanya Menon. She used to teach a class in ISB when I was also there on office politics. One of the things which I really liked about what she said was, if you don't work the politics, if you don't learn how to manage the politics, you are unfit to be a team player, whether it's a small company or a big company. Why is that? Politics is a way of managing complex relationships where there is a, ఇప్పుడు mathematics లోను దాంట్లో తర్వాత మనము engineering లో you might have heard the word called wicket problems. Straightforward problem will have one problem and one solution. But wicket problems ఏంటంటే, there will be one problem but there will be equally good 7 solutions. Which one do you choose? Which one is the right one? That becomes a question. Second thing is, you may have one solution, but there are many problems that will all look at and want only one solution. For example, money. If everybody wants for their budget the money, sales can be managed, manufacturing can be improved, supply chain can be bettered, marketing can be organized, all kinds of things then can be done if you have money. So that means many problems may be solved by one solution, and sometimes many problems, many solutions. There is no one ideal one. So sometimes this works, sometimes that works, sometimes other things work. Ante emiti? Whenever you have to deal with non-linear problems, non-linear solutions, engineering mind doesn't know what to do and it goes for a toss. Human relationships and human communication is one such topic.
which is what all together, that sticky, not sure how to deal with it. You think there are ethical issues, there are moral issues, there are performance issues, there are skill issues, all of them together is what you put it as office politics. I think this is So, like my biopic that you're talking about, sir. There are all of them. yeah, exactly. So, for example, sometimes when a manager comes in as an engineer, we think, oh, my manager doesn't know my job as well as I do. Because there is an assumption that if you are my manager, you should be better than me in my job. You should be able to tell me how to solve this problem and come up with a better algorithm or come up with a better solution than I do. Then I will respect you. Otherwise, I won't respect you. But you see, the manager's job is not necessarily to do better than you. Manager's job is to find the best people to solve the problem. I only know that you are very good with this. Doesn't necessarily mean I know how to solve the problem. So my job is to manage the projects and break it down in such a way the algorithm you do is suited for your skills and that one Akila does is suited for her skills. But if we have a straightforward notion, thinking manager is a useless fellow because my manager doesn't know how to solve what I can solve, or my manager doesn't have the same skills, he only organizes meetings. Anytime you talk about, he wants me to go to another meeting or she wants me to attend another meeting. What do we do? These meetings are waste of time, I say. Right? I'm sure many people think managers means meeting makers, or they try to solve problems in meetings. It doesn't work. But actually, the problems that the managers are trying to do is actually man management issue. It is not a problem management issue. Problem management issue is given to you as engineers. But man management issue is being looked at as a leader. So when you have a project manager, they manage the schedules, they optimize the results, they try to break it up, they look at resources, they look at customer issues, and they try to look at competition. What product are they coming? We need to release our product before them. We need to price it in a particular way. So their operational variables for the problems that they are coming up with solutions are in a different area in terms of what you do and what they do. So first thing is that. Second one is they say, oh, I see Akila, she and I are working together for 3 years. She is very good in A, B, C, but for this job, what she is good is not what is required. In this job, what I do is better than what Akila does, but she got more money than I did. Because in India, one more thing that happens is everybody's salaries, everybody's raises are known. They're supposed to be secret, but that is the first thing that they'll tell. I got this much percent. What did you get? I got this. What did you get? Right? So what happens is that creates jealousy, that creates anger, frustration, and that leads to significant amount of way in which we are actually upset about various things. So promotions, raises, all of them, or straightforwardness is very useful in solving problems. But that straightforwardness has to be carefully used when we are in a corporate organization or anything else, because what you consider straightforwardness is a very narrow view sometimes. You may have to look at it and say, in this problem, in this solution is a straightforward. But like, for example, I had a client who was asked to sit in a board meeting to take notes because the regular secretary was missing. But when he got out and when he was looking at something, there was a press, briefing was going on between the CEO and rest of the people about some financial numbers and all of that. This fellow was looking at it and then he didn't recognize that there were some press people there. He said, wow, baga maska kodtunnaru rama CEO. Idi inte vachinte, idi abba deeniki enta baga massage chestunnadu kada. He is showing as if we got lot more. It is not true.
అది కాస్త రిపోర్టర్ వచ్చేసేసి మెల్లగా నీకు అలా దోశ తెప్పిస్తాను రా బాబాయ్ పిలిపించి తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని ఏమైంది ఎట్లయింది నువ్వు బోర్డు మీటింగ్ లోకి వచ్చేస్తావా అట్లా ఇట్లా అని చెప్పాడు. సో దిస్ ఫెలో బాగా ఉబ్బిపోయాడు అనమాట. ఉబ్బిపోయి వాడు అన్ని కంపెనీ సీక్రెట్స్ అన్ని చెప్పాడు. వాడు చెప్పేసరికి వాడు 10 గంటలకి మీటింగ్ అయింది, 2 o'clock న్యూస్ లో వాడు అనౌన్స్ చేశాడు. వీడు భోజనం చేసి మధ్యాహ్నం వచ్చి ఆఫీస్లో కూర్చునేసరికి వాడు ఉద్యోగం ఊడిపోయింది. ఎందుకు? I have a reliable source. Then this fellow said, what did I say? This is exactly what happened, right? I'm telling facts. You are covering up facts. No. Facts kuda eppudu cheppali, evariki cheppali, enta matram cheppali, evariki avasaramu, ఏ టైంలో పోతే ఇదని. ఎందుకంటే then they said you went and told lies. They said no, what I told is exactly the truth. Those are called half truths. You only knew this much. You don't know the whole picture. Because of what you did, the company's stock dropped by $3. That means company lost close to $350 million today. Because you think that you are straight. So you cost $350 million loss by saying something stupid and actually making our CEO look like a fool. So you don't have a job anymore. So what I'm suggesting to you is, similarly, when other people get promotion or whatever they are doing, these we generally name it as, oh, these are all corporate politics. So what I recommend is, think about it that there are skills and knowledge is one part of it. Competence to know whom to talk, how much to talk, what to talk, when to stop. It is what you call a people competence, emotional competence, communication competence. This has nothing to do with engineering problem solving or the products and the services that your company offers or anything else. Even if you have a IQ of 160, but if your EQ is not good enough, IQ will get you the job, but EQ will keep you in the job. Managing relationships and communication with emotional intelligence will help you to deal with corporate politics by first taking time to understand what are those. Actually, Mahatma Gandhi was considered to be a great politician because he found out managing politics is an extraordinarily important job. Actually, when a person says, I don't know how to manage politics, that means you are not of a leadership cadre. You don't have the capability to do. So these are some things which we'll probably elaborate a lot more, and I'll take more questions next time. Yes, but sure. Remember that it is not always about the problem the customer has or the product that we are dealing with. Managing relationships, thinking about other people, having emotional intelligence, and learning to communicate. The majority of the communication is listening, and then being careful to ask a lot of questions instead of giving advice or saying whatever we are saying as if we have the truth. Those are some important characteristics in learning to become effective in a corporation and become successful to get next level of promotion. Thank you, sir. ఎలా అనిపించింది ఇద్దరికి? Yeah, that answered the question. Yeah, it helps a lot. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైం మన ఎపిసోడ్స్ లో చెప్పేటప్పుడు కూడా మీరు చెప్తుంటారు ఏంటంటే, వ్యక్తులతో వ్యవహరించడం అనేది కరెక్ట్ గా తెలిసినప్పుడు అది లీడర్షిప్ లో అవ్వచ్చు లేదా టీమ్ ప్లేయర్ గా అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా కూడా నెగ్గుకు రాగలుగుతారు అని. సో దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఈ యంగ్స్టర్స్ నేర్చుకోవాల్సింది. సో టీమ్ ప్లేయర్ గా ఉండాలి అంటే ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలని. సో స్కిల్ సెట్ అనేది అందరికీ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఇందాక నువ్వు అడిగినట్టు అందరూ పెర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫెక్ట్ గానే చేస్తారు సాయి, కానీ వచ్చేటప్పటికి ఆ వ్యక్తులతో రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయడంలోనే కొంతమంది కొంచెం చాకచక్యంగా ఉంటారు. అది తప్పు కాదు అన్నది ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది. ఎందుకంటే బికాస్ వి నీడ్ దట్ యాక్చువల్లీ. అది ఎప్పుడు మాట్లాడాలి ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు అనేది కావాలి అని చెప్తున్నారు సార్ మనకి. సో అది మనం తెలుసుకోగలిగినప్పుడు కొంచెం ఒక అడుగు ముందుకు వేయడానికి అది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. అంతే కదా సార్? ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక అడుగు అందరికంటే ముందు వేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో మేబీ ఇది హెల్ప్ అయింది అనుకుంటా. సో డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ కూడా మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ ని సార్ ని దగ్గర తీసుకొచ్చి
సో సార్ నాలెడ్జ్ని మీ అందరికీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసమే ఈ కార్యక్రమం ఉంది. సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంకో కార్యక్రమంలో మేబీ ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్తో సార్ని మీరు కలవచ్చు. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అమెరికా నుంచి ఇండియాకి బ్రిడ్జ్ అవుతుంది మన ఈ విజయభావ కార్యక్రమం. సో వీళ్ళందరికీ మీ నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ అండి. మై ప్లెజర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, sir. Thank you, Akila.